Hari Om all. Let's begin today's Satsang with the preliminary purification. Sprinkle water all around you. Om apavitraha pavitro va sarvavasthang gatopi va yah smaret pundarikaksham sabhahyabhyantaraha suchi. Sip water from the palm of the right hand 3 times. Om Keshavaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Om Hrishikeshaya Namaha. Rinse your hands. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Put on the kus ring on the ring finger of the right hand. Om Pavitre Stho Vaishnavyo Saviturvah Prasva Utpanamya Chidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhi Tasyate Pavitrapate Pavitraputasya Yat Kamaha Pune Tachakeyam. Apply a Chandan Tika to your forehead using your thumb. Om Chandanam Bandhute Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harite Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. Light your chirag. Om Bodhipa Tvam Brahmarupa Andhakara Nivaraka Imam Maya Kritang Pujang Grihastejo Pravardhaya Om Deepaya Namaha. We'll begin with Ved mantras. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyan Moolam Gurur Murti, Puja Moolam Guru Padam, Mantra Moolam Gurur Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. Om Swastina Indro Vridashavaha, Swastina Pusha Vishwavedaha, Swastina Star Shurarishtinimi, Swastino Brihaspatir Dadhatu. Om Payah Prithivyam Payah Oshadhishu Payo Divyantarikshe Payodhaha Payasvatihi Pradishaha Santu Mahyam. Om Vishnu Raratamasi Vishnu Shnaptrestho Vishnu Syurasi Vishnu Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavitva. Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devatendra Devata Varuno Devata. Om Dyohu Shantir Antariksha Gun Shanti Prithivi Shantir Apah Shantir Oshadhayah Shanti Vanaspatayah Shantir Vishvedevah Shantir Brahma Shanti Sarvagun Shanti Shantireva Shanti Sama Shantiredhi. Om Vishwani Dev Savitar Duritani Parasuva Tadbhadrang Tanna Asuva. Om Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwato
तप्तासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्र सुमतिर्ऋजूयतां देवानागुं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यम् उपसेदिमा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ओम तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमनं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करात् ओम तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विन श्नुतन् धिष्ण्यायुवम् ओम तमीशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धियन् जिन्वमवसेहुमहे वयम् पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ओम स्वस्ति न इंद्रो वृदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ओम शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्राजर सन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिषितार्युर्गन्तोः ओम अदितिर्द्योरदितिर् अंतरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजन अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् ओम ऋचं वाचं प्रपद्ये मनोयजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणपानौ ओम तम पत्नीभिरनुगच्छेम देवः पुत्रैर्भ्रातृभिः उत वा हिरण्यः नाकं गृभनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ओम आयुष्यं वर्चस्य गुंराय स्पोषमुद्भिदम् इदगुं हिरण्यं वर्चस्वचैत्राय विशताद्दुमाम् ओम द्योः शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिर्ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वेदेवः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु ओम हे रंब त्वमेहि अंबिका त्र्यंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्र्यक्ष लक्ष लाभ पितुः पितः नागास्य नागहारत्वं गणराजा चतुर्भुज भूषितः स्वायुधैर्दिव्यै पाशाङ्कुश परश्वधै आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतोः यागत्य गृहाणत्वं पूजां क्रतुं च रक्ष मे ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अंजनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष सर्वदा। ओम ध्यायेद् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिललोचनं नीरदाभन्नाना अलङ्कारदीप्तं ददत मुरुचटमण्डलं रामचन्द्रम् ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम्। ओम शांतं पद्मासनस्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणांगे वहन्तं नागपाशं च घंटां डमरुकसहितं अंकुशं वामभागे नाना अलंकारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासन या ब्रह्म अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती रघु भगवती निशेषजाड्यापः। ओम लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मंद कटाक्षलब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरान तांत्रे लोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। चरण सरोज रजा निज मनु मुकुर सुधारी भरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल
साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हरषि उर लाई। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल चाहते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाया राजपद दीन्हा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीन्यो ताहि मधुर बन जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांगी गई अचरज नाई। दुर्गम काज जगत की जीती, सुगम अनुग्रह तुमरी प्रीति। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो पे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय सिया राम जय जय सिया राम,
साधो संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता जीत न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बात बात कर कोई, चूटी ही बंद महासुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होया सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ फिरे महादेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र पद गए रहो, उमापति शंभुनाथ पद गए रहो। महावीर बजरंग बली पद गए रहो, शरणागत हरि। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदना। करऊ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदना। मुख होई बाचा, पंगु चराई गिरि पर गहना। जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहना। जेहि सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करि बर बदना।
सरोरुहश्या तरुणयरुण पारिजिनयन तरं सो मम उरधा सदा क्षीरसागर शयन जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर भगना कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दिन परनेहा करं कृपा मरदनमयन जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर भगना बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर भगना जेहि सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करि बर भगना जय राधे गोविंद गीता पाठ द्वितीय अध्याय the second chapter verse number 71 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हम एक साथ पढ़ेंगे। We'll all try to read this together. विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण। We will look at a few of the words that Bhagwan uses in these verses and their meanings. So, yah puman means that man, jo admi, sarvan, sarve, all, kaman, ichha, various desires, vihaya, to give up, tyag diya, nirmamaha, free from ownership, nirahankara, free from ahankar or ego, nispriha, free from any kind of yearning, charati, to move, saha, he, shantim,
supreme bliss or peace. Adi gachati, to attain. So if we summarize all that together or put it into context, वह व्यक्ति जिसने भोगों की सभी इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दिया है. So that person who in all ways completely and fully gives up or discards any kind of desire to enjoy. वह आदमी जिसने आसक्ति और अहंकार को त्याग दिया है. That person who discards or gives up attachment and the ego, the false ego. वह आदमी जिसने स्वामित्व त्याग दिया है. That person who gives up claiming any kind of ownership over anything. उसे शांति की प्राप्ति होती है. This person here, he finds ultimate peace. He finds God. वह ईश्वर को प्राप्त करेगा. शांति अधिगच्छति का अर्थ है कि वह भगवान से मिलेगा. So शांति अधिगच्छति means that this person will meet God. He will find God. He will find the supreme bliss or peace. क्योंकि भगवान निश्चित रूप से शांति ही है. And this is because the word Shanti actually means God. God is peace. हम उसकी जानकारी कैसे पाए? How do we know this? We have a mantra that I think all of us chant from time to time. Shantakaram bhujagashayanam padmanabham suresham vishwadharam gaganasadrisham megavarnam shubhangam. So we're describing Bhagwan as Shantakaram, who is the embodiment of peace and therefore is also the giver of peace, the bringer of peace. यह एक ध्यान मंत्र है. This is a mantra that we use for meditation, जो भगवान का वर्णन करता है. It describes Bhagwan to us, and it says to us clearly that Bhagwan is an embodiment of peace. So Bhagwan uses in this verse the word Sarvan, and it means fully or completely. It means everything in every way. So why has Bhagwan used this word, Sarvan? He didn't say give up your ego, give up your attachment. He says fully give it up, Sarvan, in every way and on everything. In our homes, for example, we distribute our attention between our spouses, our children, our parents, our pets, our friends, etc. And that distribution of attention in the home is perhaps conducive to our existence in the home, our existence in the material world. But if we are seeking something greater, we want this Param Shanti, then we have to do something that is a bit different. If we want God alone, in this verse, he's insinuating that to attain him, we must give up everything else. That is what he means by the word Sarvan. So while Bhagwan is the kindest being we know and likes to share, he's not exceptionally pleased about us sharing our attention for him with others. If we want him, he doesn't want the sharing of the attention. He wants one-pointedness. If we want the highest prize. If we want part of the prize, yes, we can share our attention with others and in other things. But if we want the highest prize, we want to meet our Creator, then we must discard everything else fully. That is what he means by Sarvan. The other word that he uses here that is prominent in this description or explanation is ahankar. And ahankar is a serious obstacle to peace. Ahankar means ego. And ego actually means the attachment to yourself, your body, what you think is you, that is ego. Sadly, when the ego is present, truth is absent. A person full of ego cannot see anything but his own greatness.
An egoistic person, therefore, cannot see the full greatness of God. He sees it in splurts, in parts and pieces. And even if he is worshipping God in many ways, he is also measuring his own greatness at the same time. So people with ego also do puja, they also do satsang, etc. But their experience is not the best experience. Why? As they are proceeding through the various practices, they are also measuring their own greatness in the process. This is called ego. Therefore, unknowingly, such an egoistic person is actually in competition with God. Because instead of looking for the prominence in God, he's looking for prominence within himself. He's looking for titles. He's looking for acknowledgement. And is seeking some kind of dominance over others. Speaking to others as if they are not equal to you. The Lord says that such a person is not at peace despite claiming to be or pretending to be. In fact, sometimes he may even believe that he is at peace. Yet according to this verse, this is far from the reality of the truth. Because the Shantim Adigachati that Bhagwan speaks of, he makes it clear that it is not attainable if the ego is present. So what is the opposite? Perhaps ahankar can be labeled as a negative word, and we want to be positive in our speech and our thoughts. Therefore, we must embrace the Vilom Shabd, the opposite of ahankar, which is vinamrata, humility. If you want peace, you have to discard the ego, or else it will hold you back. So vinamrata is an exceptional word. In fact, I have heard sadhus speaking, if I remember correctly, it was Swami Avedananji, who said that any person who is serious on the spiritual path, one of the first things he must do is embrace humility, vinamrata. Otherwise, his progress is going to be hampered. He will not hasten on the spiritual path if he has not embraced humility. So humility is like a gem for transformation. The next word that Bhagwan speaks about here is nirmamo. That means we should discard ownership. When we think of ownership, one of the things that is most dear to us, think about it, most dear to us is our body. And we even think we own this body. Sadly enough, we have been led to believe that this is my body. I think that's where the problem is. Yet Bhagwan says nirmamo. It shouldn't be yours. Don't even think it is yours. If you look at the body and the journey that you undergo in this body, the body malfunctions when it chooses to. Most of the time, the malfunctioning is beyond our control. It ages against our wishes. And one day we will see it being part of what we refer to as the Shav Yatra, the funeral procession, moving along in a vehicle, in a wooden box. And we are looking at that, we will look at that body and we will realize that that body was not mine. It was actually on loan to me from the universe. Yet right up until this moment, we all think that this is our body. And that's perhaps where this idea of ownership starts, with that which is closest to us and constantly with us, the body. Now, imagine that this body is actually not ours. How can anything else that is not closer than your body to you be yours then? If the body is not yours, anything that is outside this body, how can it be yours? So if we realize that the body is actually not mine, it is on loan to me from the universe, perhaps we will start to understand that all the other things that we see around us, our family members, other objects of perception, etc., are actually not ours. They're all on loan to us, yet we falsely hold on to them and it causes pain. So the Shanti that Bhagwan is talking about, what is the opposite of that? Dukh, unhappiness, agitation. Why is it called? Why is it coming to us? Because of this
ownership because we think we own things. We think that it belongs to us. I feel that the soul is so accustomed to wanting to hold on to things, to say that this is mine, that is mine, and this is mine. It has become accustomed to it. It was not originally like that. Perhaps what we can do is say, yes, I do own something. That Bhagwan, that Radhe Govind, that is mine. Mere Bhagwan, yeh mere Krishna, that you are allowed to own without any kind of hindrance. It will not hold you back, it will accelerate you. So if we are so used to holding on to things, rather use that ability to hold on to things, to hold on to the feet of Bhagwan, and you can never go wrong with that. In fact, if you read some of the texts that describe, that assist us to go into deep meditation, it says that you must first start off your meditation on Bhagwan by meditating on his feet. Hold on to that feet. Hold on as tight as you possibly can. That ownership is not a bad ownership. It is not a temporary ownership. It is a permanent ownership. So there is a beautiful stuti, a beautiful piece of poetry that is called Nirvana Shatakam, written by the great Adi Sankaracharya. And in this Nirvana Shatakam, he sings, Shivoham, Shivoham, Shiva Kevaloham. What this actually means, if you literally translate it, it says, I am Shiva, I am Shiva, I am Shiva, I am God, I am God, I am God. But we need to look a little bit deeper than that. If I am God, why am I sitting here? It is because of my association with everything else. By him singing this, he is trying to tell us that everything in this world is God. You are not separate from him. You are part of him. And everything you see around him is actually a manifestation of him. Therefore, give up your ego and your sense of ownership, and then you will become united once again with Bhagwan. Shivoham, Shivoham, Shiva Kevaloham. Jai Shri Krishna. Hari Om. We are doing Ramayan part, Balkand, Doha 125 today, Doha 1 through 5. We begin with the stuti. Jehi sumirat siddhi hoy sitaram gananayak karivar badana karo anugrah soy sitaram buddhirasi subhaguna sadana mukha hoy bachal sitaram pangu chadhai giri bargahana जासु कृपा सुदयाल सीताराम द्रवो सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम सीताराम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उरधाम सीताराम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह सीताराम उमारमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह सीताराम करो कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज सीताराम कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज सीताराम जासु वचन रविकर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होत है सुनौ वीर हनुमान राम सुनौ वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।
सुख हार ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जनि जान जर, तिमि सुरपति ही न लाज, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनी हारी, रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीड़हि पानि पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे सि पुनि प्रपंच विधि नाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन, गहसी जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। So we are reading about Indra, जो डर गए. Indra became afraid that Narad Muni is engaging in tapasya for the sole purpose of overtaking his rule, taking his position as Indra. And it says, कुटिल कौवे की तरह वह सबसे डरते हैं. So this is a low form of behavior where you are afraid, you are threatened by other people's progress. And Tulsidas ji describes that as kutil kauve ki tarah, like a harsh crow. You are afraid of everything. Suk harale bhag satha swan nirakhi mrigaraj. And he explains it nicely. It is as if a dog with a dry bone, on seeing a lion, thinks this lion is going to take this dry bone. He is trying to say that the lion has got better taste than to go for a dry bone. So Narad Muni's tapasya is not for some low achievement. He wants to achieve Bhagwan. That's the reason for his tapasya and meditation. Indra, on the other hand, is protecting this dry bone, his rule, his reign in the heavenly regions. तो जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ले, तेहि आश्रम ही
मदन जब गयऊ निज माया बसंत निरमयऊ. So what did Kamdev do? Madan is referred another name for Kamdev. जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से with his extraordinary powers बसंत ऋतु को उत्पन्न किया. He made it the season of spring. And you know, the season of spring is associated with love. And it says here, Kusumit bibidh bitap bahuranga, kujahi kokil gunjahi bringa. So what is it that created this romantic atmosphere? So Indra sent Kamdev to create this romantic atmosphere and thereby distract Naradji from his tapasya. So what did Kamdev do? Tarah tarah ke vriksho, vriksha is tree, rang birange phool, and various beautifully colored flowers were all blooming. Un par koyal kukne lage, and the cuckoo began to sing on these trees, and the bees and other insects were buzzing around. So, see, this is how they created a romantic atmosphere. Notice here, they didn't say anything about champagne or alcohol or a 5-course meal. Simple, natural environment was there to create romance and to distract Narad Muni. So for those of you who are looking forward to this month of February, take a lesson from this. If you want to create the right atmosphere, then when you walk into your home, you must be blooming, bright, fragrant like the flowers. And that in itself will create the romantic atmosphere. Obviously, if you want to express that in the form of a ritual, then you will take some flowers home. Okay? So, but there's nothing impure required to create a romantic atmosphere. Chali suhavani trivid bayari. 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी. 3 types of pleasing breeze began to blow. What are the 3 types? Shital, Mand, or Sugandh. Shital means cool, Mand is gentle, and Sugandh is fragrant. What made the wind fragrant? It carried the fragrance from the flowers, right? So this began to blow. And Rambha Dik Suranari Nabina, ye Devanganaye Nava Yuvati, young, beautiful, and attractive, if I can use the word fairies, or the heavenly dancers and singers, the heavenly damsels, if you want to call them. Sab ki sab kam kala mein nipun thi. They were all expert in creating this atmosphere of love and attracting the opposite gender, right? So what was all of this happening? This romantic atmosphere was being created and the young women were there. It was as if to kindle the fire of love in Narad Muni and distract him from his tapasya. Where Karahin Gan Bahutan Taranga. And how did these young damsels create the atmosphere? Karahigan, they sang various types of tunes and romantic songs. और हाथ में गेंद लेकर
नाना प्रकार के खेल खेलने लगी, and they began to play various games with the ball, etc. कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, and when Kamdev saw all of these assistants who were there to the young ladies, etc., from the heavenly regions were there to assist him, he was very pleased. फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए. Then he engaged in a lot of illusion, creating things that would attract Narad Muni. Kam kala kachu muni hina vyapi, but nothing influenced or distracted Narad Muni from his tapasya. Muni par asar na kar saki. So he was able to avoid all of these, if I can use the word, negative influences, and was influenced only by his desire for Bhagwan. So that desire for Bhagwan, the positive desire, was so high, so strong, that any negativity, any distraction that came was useless. It was not going to succeed in distracting you. तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया. Then Tulsidas ji refers to Kamdev as papi because he's committing a sin. What did he do? अपने ही नाश के भय से, fearing his own destruction, he became very afraid. And what did he do? लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकती है? सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु. How can anybody cause negativity to influence a bhakt of Bhagwan Sri Ram, of Lakshmipati Bhagwan Vishnu, who is the protector of such a devotee? Any devotee who is protected by Bhagwan cannot be overcome by all of these negative influences. Nobody can hurt one who is protected by the Lord. So if you are a bhakt of Bhagwan, you won't be worried about what other people curse you and anything negative they say about you, because you know you have Bhagwan's protection. And linked to this fear of what other people are going to say and do to you is what I started off with. Kutil kauve ki tarah sabse darte hai. That Indra was afraid that his rule will come to an end. But you will only be afraid if you are not confident in who you are and who your protector is. If you are confident that Bhagwan is your protector and that you are a bhakt, you will do everything to serve him, then no fear of your rule coming to an end will enter your life. If you are truthful, then you won't be afraid of what people say. Sahit sahaya sabhit ati mani hari man main gahesi jai muni charanataba gahi suti aratabain. And this is a positive quality of Kamdev. तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा. So he admitted that he failed. He didn't announce it to anybody, but in himself he says, you know what, I've tried, but Narad Muni is a true devotee of Bhagwan. I haven't had any influence on him. I couldn't distract him. So he accepted the error of his ways and the fact that he was unsuccessful. And he went to Narad Muni. Kamdev then went to Narad Muni and Muni ke charno ko ja pakra. He fell at his feet in all humility now. In other words, acknowledging that I should not have done this. What I did was an error. And this is an important quality for all of us to have. Everybody, all of us in this
material world will make mistakes, some great mistakes, some smaller mistakes. Whether it is a big mistake or a small mistake, it is important for our own growth that we acknowledge that mistake and take action not to repeat it again. Ask for forgiveness in a sincere manner. Sincerely ask for forgiveness and acknowledge that you made a mistake. So if we all can do this, no matter what the mistake is, if we can acknowledge and accept that we've made some error, then we are on the path to improving. Then we are on the path of spiritual progress. Then we are getting closer to Bhagwan. We'll conclude with the Stuti. Jai Sumirat Siddhi Hoy Sitaram Gananayak Karvar Vadana Karo Anugrah Soy Sitaram Buddhirasi Subhaguna Sadhana. Maaf karna. Katha Visarjan Hot Hai Sunahu Veer Hanuman आसन को प्रभु जाइए सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय जय श्री राम। तुलसी मगन भैल हरि गुण गाके तुलसी मगन भैल हरि गुण गाके हरि गुण गाके ओ राम गुण गाके हरि गुण गाके ओ राम गुण गाके तुलसी मगन भले हरि गुण गाके तुलसी मगन भले हरि गुण गाके बंदऊ गुरु पद पदम परागा बंदऊ गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा हो सुरुचि सुबास सरस अनुरागा हो तुलसी मगन भले हरि गुण गाके 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 आज मोरे अंगना में हरि जन आए आज मोरे अंगना में हरि जन आए हरि जन आए हरस सुख पाए हो हरि जन आए हरस सुख पाए हो तुलसी मगन भले हरि गुण गाके 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 मंगल भवन या मंगल हारी मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी हो उमा सहित जय जपत पुरारी हो तुलसी
तुलसी मगन भले हरि गुण गाके, तुलसी मगन भले हरि गुण गाके, तुलसी मगन भले हरि गुण गाके, तुलसी मगन भले हरि गुण गाके। कन्हैया तोर संगे राधा आज खेले होरी, कन्हैया तोर संगे राधा आज खेले होरी, कन्हैया खेले होरी देखो राधा खेले होरी, कन्हैया खेले होरी देखो राधा खेले होरी, आज खेले होरी, आज खेले होरी रे, आज खेले होरी, कन्हैया तोरे संगे राधा आज खेले होरी, कन्हैया तोरे संगे राधा आज खेले होरी। भर भर के पिचकारी राधिका के मुख पर मारी, आगे भागी पीछे भागी खेले ऐसे मुरारी, भर भर के पिचकारी राधिका के मुख पर मारी, आगे भागी पीछे भागी खेले ऐसे मुरारी, कन्हैया खेले होरी देखो राधा खेले होरी, कन्हैया खेले होरी देखो राधा खेले होरी, आज खेले होरी, आज खेले होरी रे, आज खेले होरी, कन्हैया तोरे संगे राधा आज खेले होरी, कन्हैया तोरे संगे राधा आज खेले होरी। वृंदावन के कुंज गलिन में नई माने गिरधारी, बहिया पकड़त फाग मचावत ऐसे खेले होरी, वृंदावन के कुंज गलिन में नई माने गिरधारी, बहिया पकड़त फाग मचावत ऐसे खेले होरी, कन्हैया खेले होरी देखो राधा खेले होरी, कन्हैया खेले होरी देखो राधा खेले होरी, आज खेले होरी, आज खेले होरी रे, आज खेले होरी, कन्हैया तोरे संगे राधा आज खेले होरी, कन्हैया तोरे संगे राधा आज खेले होरी। चोली भिंजत चुनरी भिंजत भिंजत गोरा तनवा, बरजत खेलत सबके रिझावत नटखट बंसी वाला, चोली भिंजत चुनरी भिंजत भिंजत गोरा तनवा, बरजत खेलत सबके रिझावत नटखट बंसी वाला, कन्हैया खेले होरी देखो राधा खेले होरी, कन्हैया खेले
आज खेले होरी कन्हैया तोरे संगे राधा आज खेले होरी। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा तुम बिना और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा
भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, दिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। नारायणी नमोऽस्तुते। Sprinkle water around your arti. Om yani kani cha papani janmantara kritani cha tani tani vinashyanti pradakshina pade pade. Visarjan and Kshama Pratna. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet. Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amridam Gamaya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Apradha Sahasrani Kriyante Aharnishammaya, Daso Yamiti Mamatva Kshamasva Parameshwara. Avahanan na janami visarjanan, pujang cheva na janami kshamasva parameshwara. Anyatha sharanan nasti tvameva sharanam mama, tasmat karunya bhavena rakshitvam parameshwara. Bolo Shri Ganesh Bhagwan ki jai, Jagat Janani Parvati Mata ki jai, Shri Sita Ram Chandra Bhagwan ki jai, लक्ष्मण जी की जय, महावीर स्वामी बजरंग बली की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, गौरी माता, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की जय, सनातन धर्म की जय, सब पितर देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।